श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। अबोधिता दे निर्मल नंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन। प्रथम पूजे तू हमेशा, जय बोलो श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा। चित सदा रहे मां चरण, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। देव असुर
मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर, मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन, किया सबका माने सृजन। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। हमने श्री माता प्रेमाचल, हमने श्री माता प्रेमाचल। सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा, सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा। पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। कुछ काम आए। जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा पाएगा, परम पद पाएगा पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री मां से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री मां से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में, अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ
स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में। प्रांगण में करो प्रार्थना श्री गणेश की, करो प्रार्थना श्री गणेश की, सहज ही निर्विचार हो जाएगा, सहज ही निर्विचार हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन ज्ञान बीज भारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है, भारित ज्ञान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है, ज्ञान बीज भारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है, भारित ज्ञान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है, साक्षी भाव में भारित होकर, साक्षी भाव में भारित होकर फल शिव तत्व का पाएगा, फल शिव तत्व का पाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा रहे मां चरणन में, चित सदा
सृष्टि है माँ। దేశ్ మాతాజీ అండి. నేటి ఈ సామూహిక జ్ఞానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ నమస్సుమాంజలు, హృదయపూర్వక స్వాగతం. మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ముందుగా మనమందరం పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటాన్ని చూస్తూ జ్ఞానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించమని కోరుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతని ప్రసాదించండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి, పరాశక్తి, పరమేశ్వరి, సమస్త దేవీ దేవతలతో, పంచభూతాలతో, గణాలతో, ఆ సదాశివునితో ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి సాక్షాత్ విచ్చేసి మా అందరి చేత జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నింటినీ కూడా శుద్ధీకరణ చేసి శక్తివంతం చేయండి. మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క పవిత్రమైన పనిముట్లుగా తయారు చేయండి తల్లి. మనందరం మన రెండు చేతుల్ని ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా అందరినీ మన్నించండి తల్లి. ప్రతి నిత్యం మేము మా పాదాలతో భూమాతను తాకుతున్నాం తల్లి. తెలిసి తెలియక మేం చేసే అన్ని అపరాధాలని మన్నించండి తల్లి. సమస్త మానవాళి అజ్ఞాన అంధకారాలతో చేసే అన్ని పనులను దయచేసి మన్నించి మా అందరికీ ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని, విశ్వశాంతిని స్థిరపరచండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత
देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. మనందరం ఇప్పుడు సామూహికంగా మన కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. तीन महामंत्र. त्वमेव साक्षात् श्री महादेवी
మనందరం కూడా సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా తీసుకుని హృదయ ప్రార్థన చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి పూర్ణంగా ఆహ్వానించుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాసయోగ్యంగా తయారు చేయండమ్మా. ఎలాంటి మాయల్లోనూ భ్రమల్లోనూ మేము పడకుండా చూడండి తల్లి. మాలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. సదా మీ యొక్క శ్రీచరణాలను మేం పూజించుకునే విధంగా మా హృదయాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా, శక్తివంతంగా తయారు చేయండి తల్లి. మా అందరికీ ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా ఆత్మను అత్యంత కాంతివంతం చేయండి తల్లి. మనందరం మన చిత్తాన్ని మన ఇడానాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి సామూహికంగా మా ఇడానాడిని పూర్తిగా భూతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఇడానాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని, శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఎడమ మూలాధార చక్ర, శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి నిర్మలత్వాన్ని, శ్రీ గణేష్ని యొక్క అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన పింగళ నాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి యొక్క పింగళ నాడిని సామూహికంగా ఆకాశతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను, ఆందోళనలను పూర్తిగా తొలగించి
శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, శ్రీ హనుమాన్జీ యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. విరాటుని యొక్క కార్యాన్విత శక్తితో మమ్మల్ని కలపండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే మనము పింగళ నడిపై ఉంచుకుందాం. కుడి మూలాధార చక్రం. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శ్రీ కార్తికేయుని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. సర్వరాక్షస శక్తులను సమూలంగా నాశనం చేయండి అమ్మా. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన మధ్యన అడిపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా జగన్మాత దయచేసి మా ఇడా పింగళ నాడుల్ని సంతులనం చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ సుషుమ్నా నాడిలో ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తిని, శ్రీ గౌరీ గణేష్ని యొక్క శక్తిని మాలో జాగృతి పరచండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తం సుషుమ్నా నాడిపై ఉంచుకుందాం. మధ్య మూలాధార చక్రం. శ్రీమాతజీ దయచేసి మాలో శ్రీ గణేషుని స్థిరపరచండి అమ్మా. ఆయన యొక్క సర్వ లక్షణాలను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రాలపై ఉంచుకుందాం. ఈరోజు మనందరికీ తెలిసిందే మకర సంక్రాంతి. ఈ రోజున మనము సూర్య భగవానుడిని ప్రార్థించి ఆయన్ని స్తుతించడం వలన మన లోపల అతి చురుకుతనం అనేది తగ్గుతూ కుడి పార్శ్వాన్ని మనము సమతుల్యం చేసుకోవచ్చు. మనందరం కూడా సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే ఉంచుకొని శ్రీమాతాజీ గారిని
సూర్య భగవానులాగా చూస్తూ మన చిత్తాన్ని నిలుపుకొని టేక్ సూర్య మంత్రాస్. శ్రీ మిత్రాయ నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మిత్రాయ నమః. శ్రీ రవే నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ రవే నమో నమః. శ్రీ సూర్య. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ సూర్య నమో నమః. శ్రీ భాను. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ భాను నమో నమః. శ్రీ ఖగా. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఖగా నమో నమః. శ్రీ దేవకార్య. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ దేవకార్య నమో నమః. శ్రీ హిరణ్యగర్భ. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ హిరణ్యగర్భ నమో నమః. శ్రీ అరుణ. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ అరుణ నమో నమః. శ్రీ సవిత. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ సవిత నమో నమః. శ్రీ ఆదిత్య. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిత్య నమో నమః. శ్రీ భాస్కర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ భాస్కర నమో నమః. శ్రీ అర్క. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ అర్క సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని సహస్రం పెంచుకుని మనందరం నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉన్నాం.
జయేష్ మాతాజీ అండి. ఇదే స్థితిలో మనం అందరం కూడా శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. జయేష్ మాతాజీ. It is a very unique opportunity, I think, for me to meet you again in Bombay when you are all leaving this country, and this kind of a special type of a puja that we are having today. This is the puja done to the sun and is called as Makar Sankrant. Makar is the tropic of Capricorn. Capricorn is Makar. So now the sun is moving from the tropic of Capricorn towards the tropic of Cancer. And it's always a fixed date because it has something to do with the sun. This is the only date which is fixed in Indian calendar because they have to deal with the sun. But this time I don't know why, what has happened that they have put it on the 15th of this month. It's always the 14th. Now, today they are changing. I would say that the seasons are going to be changed. We've got 6 months when this sun moves towards the southern hemisphere and makes it warm. And when it comes to the northern hemisphere from tomorrow. So today is the last day, which we say that is the day which is the coldest day, according to Indian understanding. After this, the heat will start growing, and we can do anything that is auspicious, any auspicious things can be done after this puja is over during the summertime. Though it's very hot in summer, still people want the sun to rule us and to give us warmth because of him only all the fields and all the vegetables, all the fruits, everything grows. And that's why when the 6 months the sun is not here, we call it as Sankrant, meaning a calamity in a way. That is when, of course, in the European countries or say in England, America, it is a calamity at that time when the sun is not there. But even here, it is regarded as a time. Today is the day that the end of the Sankrant, means the end of the calamity is over. And they give something sweet to eat, which is also mixed with sesame seeds. Because sesame seed is heat giving, so today being the hottest day, coldest day, they want to give sesame seed. Also want you to retain the heat and to adjust yourself to the heat that's coming up. This is all thought of in a way, in a very gross level, on a very gross level, that we should keep the people warm enough. Also it is said that the warmth of love should be expressed at this time for people because it's the coldest day. So they say that we give you this special thing for you to say something sweet, that is god bola, means you say something sweet to us. And the people who live in warm countries are sweeter people than the people who live in colder places, because the nature is rather very unkind to them. I don't blame them for their temperament, because the nature is so unkind. In India you can live anywhere. You can live under a tree, you can live in a forest, anywhere you can live quite happily, as long as there is water to drink and water to bathe. And there's not such a problem as we have to face in the other parts of the world, where if you have to go out of the house, you take about 15-20 minutes to dress yourself up. Here you just can walk out of the house, you can keep your houses open during the summertime,
and there's no problem of any kind as far as the nature is concerned. Nature becomes very kind during summertime here because the trees are lush and lot of greenery. People feel very happy during that time, and all the activity becomes more with the sun's energy. But in the West, as you have seen, that the sun is much less. Because of that, people keep more to their houses, to artificial heating or other heatings, and the doors are closed, the hearts are closed, and it's difficult for them to communicate with other people. As you go down south more, in your countries also, you'll find people are warmer, simpler, very hospitable. With the sun, you get the heart, which is very open heart and a kind of a inviting heart. Now, if you see on the Sahaja Yoga style, the sun line is the right side and the moon is the left side. On the moon line, one can desire but cannot act. Apart from that, on the moon line, if you go too far, it can be destructive. Because if you sit in the house doing nothing, and also these days there's unemployment, say for example, no work, then you start thinking too much. And this thinking is just a desire, energy working out, no action. And without the action, this energy can become very destructive. That is why we find that people, they say that empty mind or is the devil's workshop. Where people do not act, when the action doesn't take place, then it can be quite destructive. लावून द्या पंखा थोडासा आणखी वाढवून द्या हां आणखीन वाढवून द्या हा वाढवा थोडासा वाढवून द्या बस हां. So the whole situation is different in a country which is warm and a country which is not warm. But in a country where it is very warm also, like Africa, there are complications due to too much of heat. Like we have the topic of, the equator passing through, and it heats up that area so much that it becomes full of jungles, very high trees and tall trees, and the whole place is covered with foliage so much that there's no possibility for any sunshine to penetrate through. And it's quite dark, it's full of darkness. So that extreme also comes in the same category as the extreme of the cold season. Now such people live there, and they naturally, because the sun is less, so they do not grow much, and they can be primitive people, and they can be quite aggressive, like they learn things from the animals, and they could be quite aggressive. So the balance has to be struck, and the balance is that we should desire and act. But the trouble is, in human atmosphere, there is a division of labor, I think. That one part of the country is thinking, another part of the country is acting. Under these circumstances, nothing will work out. So, a balance has to be struck where you have the Sushumna working out. Now, the Sushumna Nadi is the one where one would say is the equator. Is not equator, but is the axis of the Mother Earth. The axis of the Mother Earth is the Sushumna, and that has to act. And when it comes to that axis,
it is the one that balances. Actually, there is nothing like a big pole inside the Mother Earth, which we can call it as an axis. There's nothing that is material inside the Mother Earth that we can call it as an axis, but it's the energy force which acts in such a manner that the Earth moves with such tremendous speed. When the cosmos is all spread out so much, it not only moves, but it creates day and night for us, so that daytime we can work and nighttime we can sleep, to give us a balance. Only also it moves in such a manner around the sun that half of the countries get the sun during the summertime and half of them get it during the winter time. That's the axis that acts and works out everything. Apart from that, this axis keeps all the distances necessary from other planets and other moving bodies in the cosmos. This axis is the intelligence of the Mother Earth. It is not only the intelligence, but it is the fragrance, and apart from it is the Sushumna Nadi, we can say, of the Mother Earth. Now, through this axis only, all these swambhus and all these great happenings of earthquakes and all that takes place. This axis is the one which moves. It's an energy. We can call it axis as the energy. Moves the lava into different directions and pierces through different areas to create earthquakes and also to have ज्वालामुखी लगा इंग्लिश में तो volcanoes. And all these things happen because the axis has sense what is to be done. This axis is the one that loves us. Because of this axis, we have seasons. The seasons are created beautifully to give us different varieties of food and varieties of things. The heat of the Mother Earth, if it is lost, then we'll have nothing on this earth. It will be all frozen and there will be all snow and we'll have no food, nothing, and it will be like moon living here. Now it is being specially created. First, the Mother Earth, when it was created through the heat of the sun. So we can say that the sun is the father of the Mother Earth. Then she was brought very close to the moon. So it cooled down, absolutely it cooled down, it was all snow. Then it was brought closer to the sun and moved at a point where life could start working. And that's how the whole thing was organized beautifully to make life grow in that area. When the life started growing, gradually we know that how the carbon was formed. Now the carbon is formed by the same axis because there's heat in the axis, the energy of heat that converts the plants into carbon. Now this carbon is later on forms the basis for we can say for the production of carbohydrates, you can say, or all organic matter. But to create life, we had to have another help, is the nitrogen. And this nitrogen was also, you'll be surprised to know, that was created by the same axis, by its movement. And when it created this nitrogen, the nitrogen gave us the amino acids. And when the amino acids were created within us, then we started our lives from amoeba and all that. Of course, this was done in the ocean, because in the ocean, with the movement, nitrogen was created,
and life was created, and then through the ocean it's emitted out, and that's how we have amino acids. With the amino acids, the formation of amino acids gave us the combinations and permutations, different lives. So in the whole evolutionary process, the Mother Earth has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got, is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the right, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down, like a slavish person, also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. For example, now, we have seen that we had Britishers who came here and ruled us. We have seen the French went and ruled some other people. Then there are Portuguese who went and ruled some other people. But everything that they did to dominate and all that has double reactions. First of all, by their domination, say, Indians became very slavish. Indians become, even today, they are extremely slavish and they do not have that independent axis as they should have. Extremely slavish people they are. Especially I see in the West, I'm surprised when the Indians go from here. I find they are so very slavish. They try to sort of do all kinds of slavish acts to please the white-skinned people. The white skin became sort of a very adorable stuff in it. That added to the ego of the whites. Added to the ego of the whites, and today you see what's happening is all that ego is destroying them. They are on the verge of destruction because of their ego. So it is so unnatural and it is so superficial. One has to understand that what is the best within a human being is his axis. And everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaja Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna, what sort of a sushumna you have. If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good, or talking about Sahaja Yoga, or knowing too much about Sahaja Yoga, and saying things which will baffle normally anyone, as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see, is made in human beings, is like a 3.5 coiled paper-like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair like Kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, their outside, what you call the foldings, are bigger
than the inside small thing. Now, such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be outwardly. But inwardly, they are not deep. Inwardly, if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy giving people. They are very joy giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy kill. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now, some people have automatically very deep axis, and some people have very, very, what should you say, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now, when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously, in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. We can call it, it's a puja to God. యశ్ మాతాజీ, అందరూ నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉందామండి.
శ్రీమాతేజీ అండి. అది స్థితిలో ఆ పరమ చైతన్య తరంగాల్ని మనము లోపలికి తీసుకుంటూ శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనంలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలని తెలుగులో విందామండి. సూర్య పూజ ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ. దాన్ని మనము మకర సంక్రాంతి మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటాం. సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దక్షిణార్ధగోళం నుండి ఉత్తరార్ధగోళంలోకి ఆయన ప్రవేశిస్తాడు. సాధారణంగా ఈ పండుగ 14 జనవరిని జరుపుకుంటారు ప్రతి ఏడాది. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ విధంగా ఈరోజు కూడా 15వ తారీఖున జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. సూర్యుడి యొక్క దశను బట్టి ఈ యొక్క పండుగని మనం జరుపుకుంటాం. సంక్రాంతి అంటే ఏంటి? శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. సంక్రాంతి అంటే అన్ని సంకటాల నుండి, అన్ని సమస్యల నుండి, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల నుండి మనము బయటికి రావడమే సంక్రాంతి. ఒక మార్పు. ఈ సూర్యుడు అంతకు ముందు వరకు ఈ మకర సంక్రాంతి పండుగ ముందు రోజు చాలా చల్లగా ఉంటుంది. అయితే మనం అందరం కూడా ఆ సూర్య భగవానుడి కోసం చాలా ఎదురు చూస్తాం. ఎన్నో కార్యాలన్నీ కూడా ఆస్పీషియస్ శ్రీమాతాజీ గారు శుభప్రదమైన కార్యాలన్నింటినీ కూడా మనము అప్పటి నుంచి ఈ ఉత్తరాయణంలోంచి ప్రారంభించుకోవాలని చూస్తాం. అయితే ఈ యొక్క అత్యంత చల్లదనాన్ని మనము పోయి మన శరీరంలో ఆ వేడి అనేది పుట్టడానికి నువ్వులు బెల్లంతో కలిపిన ఆ తీపి పదార్థాన్ని స్వీట్‌ని తినాలని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్వీట్‌ని మనము మన స్నేహితులకి, బంధువులకి మనము ఇవ్వడం ద్వారా కూడా మన యొక్క ప్రేమని, ఒకరి స్నేహాన్ని పంచుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు అని శ్రీమాతాజీ గారు వివరిస్తున్నారు. అయితే ఈ సూర్యుని యొక్క దశ దిశలను బట్టి మన స్థితి కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అయితే పాశ్చాత్య దేశస్థులు, భారతదేశస్థులు ఎలా ఉంటారు? ఈ సూర్యుని యొక్క గమనాన్ని బట్టి మన స్థితిగతులు, మన యొక్క పనులు ఎలా ఉంటాయి? సాధారణంగా భారతదేశంలో చూస్తే అందరూ చక్కగా ఇంటి తలుపులు తీసుకుని ఉంటారు. వారి ఆ సూర్య భగవానుడి యొక్క ఆ నులివెచ్చని కిరణాలు ఇంట్లో చక్కగా పరుచుకోబడి, వారి హృదయాలు కూడా అంత చక్కగా తెరవబడి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులన్నీ కూడా ఈ మంచి సమయాన్ని నుంచి మనం ప్రారంభించుకుంటామని చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా సూర్యుడు రావాలి, సూర్య భగవానుడు మనల్ని పరిపాలించాలి. ఎందుకంటే పంట పొలాలు అన్నీ చేతికొస్తాయి. అన్ని పువ్వులు, కూరగాయలు ఎన్నో కూడా మనకి ఈ సూర్యుడి ఆగమనంతో మనకి లభ్యమవుతాయి. కాబట్టి అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. భగవంతుడికి వీటన్నిటిని సమర్పిస్తారు. అదే పాశ్చాత్య దేశాలు తీసుకుంటే మనం వారికి చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంత సూర్యకిరణాలు వాళ్ళకి తగలవు. కాబట్టి వారు ఇల్లు తలుపులు మూసుకొని ఉంటారు. వాళ్ళ హృదయాల యొక్క తలుపులు కూడా మూసుకొని ఉంటారు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మనకి సూర్యుడు కాంతినిస్తాడు. అదేవిధంగా వెచ్చదనాన్ని ఇస్తాడు. మాధుర్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాడు అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ గారు. మనకి ఎప్పుడు ఈ చంద్రనాడి, సూర్యనాడిని గమనించుకుంటూ ఉంటే ఏది కూడా ఎక్కువగా ఉండకూడదు. మన లోపల సమాంతర స్థితి, సమతౌల్య స్థితి ఉండాలి. వాతావరణం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ ఇప్పుడు ఆఫ్రికా లాంటి ఖండాలని తీసుకుంటే మనకి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ వేడి. దాని వలన దట్టంగా చెట్లు పెరిగి అసలు సూర్యరశ్మి రానంత విధంగా వాళ్ళకి ఉంటుంది. అలాంటి
ఆ వాతావరణం వలన అది మన శరీరంపై, మన మనసుపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఉంటారు. జంతువులని చూసి ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళు నేర్చుకుని ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మన శరీరానికి ఆ సమతౌల్య స్థితి రావడం అనేది ఈ వాతావరణాన్ని, ఋతువుల్ని, ఆ యొక్క సూర్య చంద్ర ప్రభావాలు కూడా మన మీద ఉంటాయి. కాబట్టి శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు, అలాంటి దేశాల్లో ఉండే వాళ్ళని నేను తప్పు పట్టను. కానీ మనము దాన్ని సహజీవనంలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతిదాన్ని మనము సమతౌల్య స్థితిలో మనం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ముఖ్యంగా శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి ఈ ప్రవచనంలో పేర్కొన్నది అక్షం గురించి. అక్షము భూమాత యొక్క అక్షం అంటే ఆ లోపల ఉండే సమాంతర స్థితి. ఇది భూమాత లోపల ఉండి మొత్తం మనకి ఆ సమతౌల్యమైన స్థితి అంటే మనం సమస్త ప్రాణికోటి నివసించడానికి వీలైన వాతావరణాన్ని, ఆ పరిస్థితుల్ని, ఆ ఆనందాన్ని, ఆ పచ్చదనాన్ని, పంట పొలాలు అన్నీ కూడా చక్కగా పచ్చగా ఆ ప్రకృతి అంతా కూడా మనకి రావడానికి ఈ భూమాత లోపల అక్షము అనేది పనిచేస్తుంది. అంటే భూమాతలోని సుషుమ్నా నాడి. దీని వల్లనే మనందరం కూడా చాలా సంతోషంగా, చాలా సౌకర్యవంతంగా, చాలా సమర్థవంతంగా మన జీవితాన్ని గడుపుకోగలుగుతున్నాము. అసలు సమస్త సృష్టి జరగబడింది. అదే విధంగా మనకి ఈ భూమాత ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు, అలాగే ఆ పక్క గ్రహాలను తాకకుండా అసలు మొత్తము ఈ స్థితి అనేదంతా కూడా భూమాత లోపల అక్షం ద్వారా అంటే ఆ జ్ఞానం ద్వారా జరగబడుతుంది. అలాగే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మనకి ఈ వరదలు కానీ, భూకంపాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఏం చేయాలో, ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో అన్నీ కూడా భూమాతలోని సుషుమ్నా నాడి ద్వారా జరుగుతాయని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. అదే విధంగా మనందరిలో కూడా మన యొక్క అక్షము అంటే సుషుమ్నా నాడి అనేది చాలా ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తుంది. కొంతమంది సహజయోగులు వాళ్ళకి సహజయోగం గురించి చాలా జ్ఞానం ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఎన్నో చేయొచ్చు. వాళ్ళు చూడ్డానికి చాలా గొప్పగా, చాలా గంభీరంగా, చాలా ఎంతో తెలిసిన వాళ్ళలాగా, ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నవాళ్ళలాగా కనిపించొచ్చు. కానీ వారు ఆ అక్షాన్ని ఎప్పుడైతే చేరుకుంటారో అంటే సుషుమ్నా నాడిలో ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడే వాళ్ళు నిజమైన యోగి. అంతవరకు మనము సహజయోగంలో ఏదీ సాధించలేదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. అసలు ఈ అక్షం అంటే ఏంటి? మనందరికీ తెలుసు. కుండలిని మాత 3.5 అంగుళాల చుట్టలు చుట్టుకుని ఉంటుంది. ఆ మనము శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తారు. ఏదైనా పూజ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పూజకి మనము హాజరైనప్పుడు మనకి సాధారణంగా మనం చూస్తాం. చాలా చైతన్య తరంగాల్ని మనం పొందుతాం. అది పూజ నిమిత్తము ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా అమ్మవారికి పూజ చేసుకున్నప్పుడు పూజ నిమిత్తము ప్రత్యేకమైన తల్లి లోపల ఉన్న దేవీ దేవతలు, ఆ చక్రాల్లో ఉన్న దేవీ దేవతలందరూ కూడా అత్యంత సంతుష్టులై మనకి ఆ చైతన్య తరంగాల్ని, ఆశీర్వచనాన్ని ప్రసాదించడం జరుగుతుంది. అయితే అది తాత్కాలికం మాత్రమే. కొంత సమయమే మనకి ఆ అనుభూతి ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క అక్షాన్ని చేరుకున్నారో అంటే ఆ జ్ఞానం అనే లోతులకు వెళ్ళి ఆ లోపల కుండలిని మాతలో ఉన్న బ్రహ్మనాడి సన్నని పొరలాగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. అయితే మనకి ఒక వెంట్రుక వాసి ఆ కుండలిని మాత యొక్క పోగులు చిన్నగా వస్తేనే ఆ చల్లని వాయు తరంగాలని మనం చైతన్య గంగని మనం పొందుతున్నాం. అసలు నిజంగా మొత్తానికి లోపలున్న బ్రహ్మనాడి బలపడి మనకి ఆ కదిలినప్పుడు ఆ కదలికల ద్వారా అనంతమైన చైతన్య తరంగాలు మనకి ఆ నిరానంద స్థితి అనేది లభ్యమవుతుంది. ఇది కేవలము మనము
ఆ యొక్క సుషుమ్నా నాడిలో, ఆ నిశ్శబ్ద స్థితిలో, ఆ భగవతితో ఏకాకారిత శక్తిని, సమన్వయాన్ని పొందినప్పుడు మాత్రమే మనకి కలుగుతుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ ఎడమ వైపుకి, కుడి వైపుకి ఎక్కువగా వెళ్ళడం వలన చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటాము. అది యోగం కాదు. మనం యోగి అవ్వము. కాబట్టి ఈరోజు మనందరికీ శ్రీ మాతాజీ గారిచ్చిన గొప్ప సందేశము, ఈ యొక్క మకర సంక్రాంతి రోజున ఆ సూర్య భగవానుడి యొక్క నులివెచ్చని కిరణాలు మనపై పడి, ప్రసరింపబడి, మనందరం కూడా చక్కటి ఆ వెచ్చదనము లోపల ఆ మాధుర్యము ఇవన్నీ గూడా నింపుకొని, సమతౌల్యతను కలిగిన ఒక మహా వ్యక్తిలాగా, శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క శక్తిలాగా తయారయ్యి, మనందరం ఈ యొక్క సహజయోగంలో స్థిరపడి, మహత్కార్యానికి చక్కటి పనిముట్టుగా తయారవ్వాలి. శ్రీమాతాజీ గారిని మనస, వాచ, కర్మణ కోరుకుందామండి. జై శ్రీమాతాజీ. ఒక్క నిమిషం అందరూ కూడా నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతని ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ జ్ఞాన నిర్వహణ కార్యక్రమంలో తెలిసి తెలియక మేమేదైనా పొరపాట్లు చేసినా, ఈ మీ యొక్క అమృతవాణిని అనువదించడంలో ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగినా దయచేసి మన్నించండి తల్లి. మనందరం కూడా సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని, కుండలిని మాతని ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. ఇంకొంచెం సేపు జ్ఞానం చేసుకోవాలనుకునేవాడు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానాన్ని చేసుకోవచ్చండి. జై శ్రీ మాతాజీ.
Thank you.